ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 to 4 months ಆಯಿತು. ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎನಿ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ದ ಟೈಮ್ ಹಸ್ ಕಮ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ಲಾಗ್, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದು. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ in Mangalore, that's the beach. Yeah, I'm very happy today. And internet challa I'm here to chill out, so I will show up the beach is. And yeah, let's continue the vlogs. Thank you. Guys, come, let's go to the beach. I'm uploading this in the YouTube. See here? See here? I'm camera shy, bro. ನಾನು ಯಶಸ್ವಿನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗೆ. So this is how the beach looks. It's damn pretty. ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ವೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸಖತ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಗೈಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಬೀಚ್ ನೋಡೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಚಿಂದಾನೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೋ ಪ್ರಿಟಿ ಗೈಸ್. Guys, it's already 6:30. Now 6:30 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ಚೆರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅದು ಚೆರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದ್ಯಾಟ್. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಕ್ಕಿಗೂ ನಾಯಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕಿರ್ತಾವೆ. ಕ್ಯಾಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ದಿರೋ ಪ್ರದೇಶ. But nothing beats Bangalore, guys. Yeah, Bangalore. I'm going to upload this. I don't know. For sure I'll upload. Guys, ನಾನು KSRTC ನೋಡಿದೆ. ನಂದು ಲೈಕ್ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡು ಫೇಸ್ನ. ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಳಿ. ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Civic sense, zero civic sense. I guess I have uploaded this. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ PG ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ.
ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಗಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ವೇ ನಾನು ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಗಟ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಖತ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 kilometer ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವಾರ್ಡನ್ ಅಪಾಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೆಮರೀಸ್. ಯಾ ಐ ಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಸೌಂಡು ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಏನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಬಾಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಪಬಾಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ potato. So let's taste this. I don't know, gut pressure. Let's taste and have. Already a lot cold already, I guess. I thought it would be very cold. Already right. It is so good. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇರಲ್ಲ. Let's look at my earrings. ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯು ಟ್ರೈ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ ಪಬಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಎರಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಸಾಕಾಲಿತ್ತು. I would rate this 4 out of 5 because sugar is ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. I'll watch this and store. If you are in hostel, you'll obviously understand. I'll store something else. I'll wash before that. And then they have put 48 rupees, but it is 20 rupees. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಚಪಾತಿ egg. I don't know what this stuff is. It's not as I think it can be. Thank you. Thanks for watching, and I'll be back soon.